Today I'm going to talk about this nice paper about artificial intelligence for detection of COVID-19 pneumonia on chest CT using multinational datasets. Well, I choose this paper because it brings some new concepts about artificial intelligence, of course, in a more broad sense. They developed image classifier. So they are using computed tomography chest scans to do the classification of patients with COVID and non-COVID. Okay. What I think is interesting about this paper is because they using this multinational data set, and there's a huge diversity in the data. Okay, each batch of image, it's from different cohorts, and that's why we have a lot of people working on this. And the model that they built enable a acceptable classification, right? So that's the novelty of this work. So as an introduction, they talk a little bit about coronavirus disease 2019. I guess you all guys are familiar with this. It's a viral disease, rapid spreading. Some patients, they do not present any symptoms. They don't present symptoms. But the disease can also lead to a fatal pneumonia, right? And the point of care testing method is based on the RT-PCR testing, right? The polymerase chain reaction. However, this method, there is a high variability in the sensitivity of this method. And there are several explanations for this. One of them is sampling, right? And other variability, or what kind of gene of the virus you're searching for the PCR technique. So there's still some room for improvement here. Well, and since this disease is a lung disease, of course, computed tomography, it's a modality, imaging modality, can provide more information for the physician in order to improve the diagnostics. Okay, so but still there are some caveats on this. One of them is that the pattern of infection. Okay, there are different patterns of infection. I'm going to show you a few. And CT scans also can detect early COVID in patients with a negative PCR test. So there is some contradiction in the results. Well, and of course, it is much more expensive and time-consuming to perform a CT scan, right? So it's not advised as a screening test, especially because of the similar radiographic representations with other lung disease, like influenza, pneumonia, and so on, right? So just to give you guys a glimpse about this, here we have, in the left, we have a normal lung, like a healthy lung, what we expect to see in a CT scan. Oh, yeah, this is a coronal visualization. Remember that CT scans, like, we can generate 3D images of the lung, okay? There's a whole lung segmentation here. So this is a transversal, and this is what we expect to see when we have a normal lung. And this is a patient with COVID-19, a positive. What we see here is the famous ground glass opacity in this yellow circle here, the so-called crazy paving pattern. This kind of pattern, this is a very frequent finding in the
by radiologists in CT scans. And here, a patient diagnosed with other kind of pneumonia, but we can see the same patterns, such as ground glass, but we also see there are other findings, such as pleural effusion, which is the liquid outside the pleural barrier of the lung. So as you can see, there are several findings we can have in an image. So we'll probably have, if you're thinking in a classifier, we'll probably have a multi-label classification. But we also have, this is not static, right? It changes with the course of the disease, right? This can progress to other lung abnormalities. And this is a good opportunity for artificial intelligence, right? Speaking in a broad sense, like using computer algorithms for classification. So other studies, I've been collecting a lot of those studies that involves machine learning algorithms, and they lack of the data diversity needed for the training of needed for AI training. And sometimes they do not generalize very well. They work pretty well in their data set, but when you try to export it to other data sets, they do not present a good performance. And of course, deep learning is the method of choice in this case, but other methods can also be evaluated as well. I think that they pick deep learning because of the performance, although we can try to use other machine learning algorithms here. Okay, and of course, artificial intelligence models are limited to the homogeneity of data, right? That was one of the first things that I mentioned before. So given that, the objective of the study is to develop and evaluate the algorithm for the detection of COVID on chest CT using data from a globally diverse. This is awesome because they have data from several hospitals around the globe using multi-institution datasets, and they provided a good accuracy of the model, right? Testing on independent populations, that's the major result they got, right? And in the end of the paper, I'm going later talk about the limitations of this method, and which is actually not exactly a limitation, but research opportunity. You can look at the limitations you have as a research opportunity. So a quick glance about the results. So first of all, they provide a good description of the data they used for the training and testing of this algorithm. Basically, the algorithm is classifying patients between COVID and non-COVID, right? So, and they trained, they performed a cross-validation testing several mixtures of the patients, or not only at the patient level, but also at the scanning, the image level, okay? Meaning that they train based on patient and the classification based on patient, and they also train the classification based on the image, which increases the model performance because you have higher variability in the data. So specifically, they excluded one data set. No, I can't remember exactly why, but we can look later at the discussion. So how was the model design? First,
they did a original image and performed the lung segmentation, right? And a crop of the lung region. This first part is one model, right? The segmentation model. They applied a deep learning model for the what they do is like get the image and see which voxels in this image belongs to the lung and which voxels belongs to the background. So they created a whole lung model, an entire lung 3D region. They provided this to a deep learning classification as a COVID or non-COVID patient. They also created a hybrid 3D model, which instead of getting the whole lung, they got only fractions of the lung, like slicing in multiple crops and seeing how well it was performing, right? So the results are quite acceptable. They have a huge, like a nice accuracy, sensibility, specificity, and so on. And they use one data set from Japan to perform the validation, the testing phase of the model. Okay, so they provide a good description of the data sets they used. They provide a good description of the pipeline, and they show full table of the results. Okay, and how they achieve these results. Interesting to know, when they evaluated the algorithm by disease entity, meaning that, well, we have different cases. Like if we go back here, we can see that we have different clinical conditions, not only COVID, in the control sample, okay, in the control group. So different conditions such as cancer or simple or other kinds of pneumonia. So they use what we call leave one out strategy for the training of this algorithm. So this kind of strategy, it's kind of experimentally excluding variables, like testing how much this variable is responsible for the output. And the nice thing it is that the accuracy is still high when they change one of the data sets. Okay, so they not only it's like shuffling between the data sets. I think it's kind of a interesting. With this they are inquiring the model on how well it performs in the classification when other disease is present. Okay, and of course you have to plot it out. This is the famous ROC curve, where we have a plot of the false positive rate versus the true positive rate. And both models, hybrid model, like getting the whole lung, in black line, the whole lung model, and in blue line, the hybrid model, where they get slices of the lung, they both performed really well. And that's really nice result. I am still a little bit skeptical about how well it performed, especially when we see area under the curve above 0.9, right? How can you achieve that? How can you assure that this is not overfitting, right? Still, how can you assure that? But anyways, and of course, they also evaluated based on the probability of the COVID patients. Okay, in the control group, only patients without COVID confirmed by RT-PCR assay were performed. So here is like each metric of the model. On the left side is the full lung model. On the right side is the hybrid model. So they are comparing the growth of this. So it's
more likely that how well the model is performing, right? Another feature that I think is interesting in this model is that they implemented what's so-called GradCam. Some time ago, people were not able to see what's inside the black box of a deep learning algorithm. But now tools like this one allow us to see which image feature it's using by the classifier. So what this does is it kind of a search for the weights of the network, and it provides us with a heat map of the regions of the image that are being used by the network for the classification. Okay, and in some cases, not other cases such as this one, but in some cases it highlights pretty well the region where we can see the ground, the so-called ground glass opacity. In others, I think this is atelectasis or high pleural effusion here, so it's more difficult to detect, but it's kind of the ground glass at least is like, woo, shoo. It's really, really interesting. So for the discussion of the paper, they provide, okay, our algorithm is super cool, super higher accuracy, but that's always a problem. The technical bias we have, it's like a trade-off, right? If you increase the diversity in your data set, your model likely will not generalize well. But if you have a small set or with low diversity, then your model might be overfitting. So there's always this technical bias. And of course, this requires further. They say that they have a data diversity to generalize, to increase the generalizability of the model, which is good. That's I think the novelty of the work. And they achieve this by using from different hospitals across the globe, but they also see the limitations of the CT scan in using that. Okay, and it's not suitable for screening. There are other, like RT-PCR is much more suitable for that. The performance of the CT scan depends on the clinical indication, depending on timing, like in which stage of the disease or the prognosis is going. And this also causes a lack of specificity because, okay, how can you assure that there are lung abnormalities, but how can you assure that it's not pneumonia, community-acquired pneumonia, or the chronic or any other chronic lung disease? So that's one of the problems with CT scans. What they highlight in the discussion is the limitations of the study. But again, I see these limitations not exactly as a limitation, but research opportunities for further analysis and further studies. Another paper. Of course, we need a prospective validation, like time series analysis. Okay, how does this condition change in time? Like, if the patient has a poor prognosis, does the ground glass opacity mean something now, or is it like how relevant it is? And other variables about these radiological features, radiological findings, such as the region of the lungs, if it's on the right side or the left side, upper lobe, lower lobe, if it's on the periphery of the lung. So these are all variables that could also be accounted in order to improve the classification model, right? And
So the data diversity is really one of the things about that paper. And of course, there are some discrepancies between those two methods for testing for positivity, right? So CT is often negative despite of the RT-PCR positive. What is agreeable is that CT plus RT-PCR assays are complementary, and it improves the sensitivity for testing. Okay. So what I did like, okay, on this paper was, okay, there is a acceptable performance with a good generalization. The code is available. Okay. So you can download the model and apply on your images. I'm working on this now. And some things that are not so, first of all, not all datasets are available. And they say that because the data was not fully anonymized, meaning that we still can track down the patients if you have access to the data. So, and the code is not so easy to implement. Okay, it requires some knowledge. That's one of the weak points, I think. But it takes a little bit of effort, some time for you to understand how the code is working and how they are using for the whole pipeline they built. Okay, and this is every time that I see this, it needs a clinical validation. Okay, one thing is that, okay, I have this good model, it's an excellent classifier, I can see how well it performs classifying and diagnosing diagnostic patients, but it requires clinical validation. And I mean what I mean is that it requires validation with a clinical trial, just like any other diagnostic methods. Like if you're creating a score or this kind of thing, if you're creating a score, if you're creating a new method, like improving the PCR method, or using LAMP or chemoluminescence or electrophoresis for diagnostic of any kind of disease, for any kind of biomarker, it requires clinical approval, right? So algorithms, and I think they should also be approved by clinical trials, right? And I think that's it for today. Here I provide a small list of papers that I think it's interesting if you want to know more about CT scanning and COVID-19, of course, and deep learning and image analysis. Specifically, all these papers, they do not talk about CT imaging, or radiological images. They are more like microscopy images. But I think if you read them, you get a good glimpse of the terms and jargons and vocabulary of the field. Thank you so much. And I guess we can start some discussion. Obrigada, Mauro. Eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpa. Tudo bem. Mauro, adorei a apresentação, muito boa mesmo. Patrícia, eu acho que você tem que ler como que a discussão desse paper. Para fazer parecido, né? Porque eu lembrei de você quando eu comecei a ler, porque eles fazem justamente isso. A limitação não é uma limitação, é uma oportunidade de pesquisa. Eu pensei nisso. A primeira coisa que explodiu na minha cabeça. Eu escrevi isso no meu, mas eu posso ver como que eles escrevem assim a forma. Eu coloquei muito isso, assim, sobre as limitações, e depois
que os dados precisam ser validados, né? Mas deixar mais otimista, porque não fui muito otimista na minha discussão. Tá, eu vou depois reler sua discussão. Sim, obrigada. Mas tem que ser otimista. Sim, é muito pesado para fazer essas análises, né? Essas daí que eu falo de tomografia. Pesado em que sentido? Custo computacional. É porque, pensa assim, eu ainda estou apresentando, deixa eu ver aqui. Sabe por que é pesado? Pelo seguinte sentido. Uma imagem de pulmão, ela tem 192, 64 pixels, certo? Sim. Então, aí, se a gente multiplica, ela tem 2.300.000 voxels. Então, você pensa que você está entrando uma tabela, o que está entrando para o algoritmo analisar é uma tabela que tem pelo menos 2.300.000 linhas, né, para tentar predizer alguma coisa, porque lá no final ele vai ter que classificar isso. E aí, no caso de imagem, não é apenas aqui, por exemplo, pensando nela linearmente, né, transformando, imagina que eu pego cada pixel e ponho eles num único vetor, assim, ele fica uma única linha, mas é uma linha enorme, de 2.300.000. E aí, a hora que você... Só que, quando a gente fala em imagem, o padrão, ele não é... O padrão que ele está tentando reconhecer, ele não é linear, né? Ele é uma matriz n-dimensional. Então, ele precisa ver também a relação que o pixel tem com os pixels vizinhos, né? Nesse caso, voxel. Então, para cada camada da rede, ele vai ter um novo processamento, ele vai ter uma nova convolução daquela rede. É porque aqui eles usaram uma rede que a gente chama de rede convolutiva, né? Para imagem usa rede para você poder obter o valor do peso que vai ser aplicado naquele ponto. Então, chega na casa dos milhões de operações, assim. Isso para uma imagem. É pesado computacionalmente. Assim, isso para uma imagem. Quando eu fiz, por exemplo, para uma imagem 2D de raio-x de pulmão, o treino demorou 24 horas para fazer o treino. Mas usando quantas imagens? Foi um dataset, ele dividiu em lotes, foram 256 imagens. Só que raio-x é bem mais simples, né? Mesmo assim, é demorado pra caramba. Raio-x é bem mais simples. Raio-x é 2D e tem menos parâmetros, tem menos... Como é que fala? Menos achados. A rotulagem é menor. Então, assim, Aí quando... Só que assim, uma vez que você tem o modelo, você tem os pesos, né, da rede, aí você aplica ela. Quando aplica para executar, para fazer a segmentação de uma imagem, aí é rapidinho. Ele demora, meu computador normal aqui demorou acho que menos de 1 minuto para cada imagem. Mas bom. Ele vai rapidinho. Demora para extrair quais são as features, né? Para deixar nos trinks. Depois você consegue rodar mais rápido, né? Para você obter o modelo é demorado. É o que requer. E aí, às vezes, é tipo assim, só que aqui como é que eles fizeram? Isso que eu achei, eles fizeram várias combinações. Não só, tipo, a combinação do fatia do pulmão, como eles fizeram a combinação, olha, vamos combinar os diferentes datasets para a gente poder ter e ver se realmente mantém essa performance, né? Por isso que eles até tiraram esse dataset aqui, tinha outras coisas que não faziam sentido. E esse da Itália que também a performance foi baixa. Então, esse é sempre o problema da generalização. Se você tem um dataset muito diverso, você corre o risco da sua performance cair. Só que se você restringe,
o seu Overfit. dataset homogeneiza, você tem overfit. Esse trade-off, ele é conhecido há tempos já, não é? Antes do machine learning já, né? Sim. Legal. Então, eles só usam o PCR em tempo real para depois confirmar os positivos, né? Então, também tem a limitação da época que foi feito a tomografia, né? Isso é porque quando os meus pais tiveram Covid, né? As coisas que aconteceram foram pós-Covid. Então, eles já não tinham o PCR positivo mais, mas eles tinham a tomografia comprometida. Ela muda muito ao longo do tempo. A qualidade da tomografia, quem faz, às vezes é o equipamento. E aí, e os médicos não conseguem discriminar bem se a tomografia tá... não, isso aqui não é na Covid, não. Isso aí é que tá ruim mesmo. E depois também vira uma pneumonia pós-Covid, nossa. Ela muda ao longo do tempo. E aí tem também a qualidade acho que eu esqueci de mencionar, mas tem também a qualidade da imagem. Que eles falam assim, como você tem um dataset também, a diversidade aqui é regra. Ao mesmo tempo que ela é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela pode ser boa porque você generaliza bem o modelo, ela pode ser ruim porque você tá apanhando aqui do negócio. Mas eu gostei disso aqui, ó. Eu gostei desse negócio muito legal, né? Desse negócio aqui. Implementar isso aqui depois deve ser divertido. Sim. Tem uns que estão muito tadinhos, né? Você vê assim, tem uns... Não, é feio. Você vê bem... Eu baixei vários datasets, assim, e dá para ver bem como que a doença avança e tal. Mas essa coisa, assim, por exemplo, ao longo do tempo, como que muda o CT? Como que mudam essa... tudo bem, tem o vidro fosco, mas como é que ele evolui? Se ele tiver na região periférica basal, aí é de certeza. Do esquerdo ainda é mais... Tem lóbulo inferior esquerdo, periférico, acabou. É o vidro fosco. É bem frequente isso. Isso é interessante. Então, ele tem uma escolha por região. Não é bem uma escolha. Porque o que causa o vidro fosco não é a presença... Pode ser a presença do vírus, né? Não sei como é que... É o comprometimento, né? É o comprometimento. Tanto que eles falam, é anormalidades. São os achados radiológicos. Né? Então, mas aí tem... essa posição é a mais atingida? Não sei. Mais frequente. Aí já... E na pneumonia, não. Só no... Não. Assim, pode ser pneumonia também. É que acontece... Muita coisa, né? Mas, assim, por exemplo, se não é basal, será que... São perguntas que podem ser feitas, mas para isso você precisa desses dados, você precisa dessas imagens. Os hospitais, eles têm lá as políticas de não compartilhar, porque para preservar o indivíduo. Né? Tem dois... E, às vezes, quando os datasets que a gente encontra público, não tem informação clínica nenhuma, não tem, assim... É complicado, né? Porque aí você não tem nem como colocar o outcome lá, você fica sem... você tem que só ver o que você quer que você quer dele para outcome, né? Mas essa... E eu sempre penso nisso, a validação clínica, como é que o algoritmo pode ser avaliado clinicamente. Porque tem formas de você implementar isso dentro de uma rotina hospitalar. Isso já assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Requer aí um trabalho, um esforço da TI do hospital, mas... já não é uma coisa distante, né? Não é uma coisa distante, não é. Tem o PACS, né? Que é um protocolo de banco de dados de imagem médica, né? Que o DICOM, né? Que é um protocolo de imagens médicas, ele pode ser implementado, né? Então não tem... Já li uns papers sobre isso, né? Sobre como implementar. Bacana. A dificuldade é essa validação clínica mesmo. Porque muito do que se fala, toda vez que alguém fala, mas você vai tirar isso eu escuto com frequência. Vai tirar o emprego do radiologista. Gente, não é um emprego do radiologista.
O correio não acabou porque inventaram o e-mail, entendeu? O que o algoritmo vai fazer é melhorar a qualidade do serviço do sujeito, né? Sim, e também vai facilitar na demanda, às vezes tem muita demanda. Facilita na demanda. Ficar assim, horas tentando ver um raio-x e ver se realmente a pessoa está com aquilo ou não. Mas já tem, né, alguns códigos estabelecidos, pelo menos para pneumonia, assim, para raio-x. Eu achei engraçado, porque, por exemplo, o FDA, no começo, eles aprovavam, assim, algoritmo a rodo. Tipo, tem vários algoritmos, assim, que foram aprovados para uso clínico, né? E agora que eles estão querendo rever essas coisas, né? Porque a decisão clínica ainda depende do médico, né? Sim. A gente só está dando informação de suporte. Essa informação, ela é útil e tal. Né? Então, até mesmo clínica, é uma coisa tão complicada que os próprios médicos não entram em acordo, né, muitas vezes. Na parte clínica mesmo, né? Não só para COVID, mas, né, em várias situações que são doenças complexas, né, que são sintomas inespecíficos, então fica muito complicado diagnosticar com precisão. Mas muito pode ser feito nesse sentido, e a gente vai ver essas coisas acontecendo rápido. A evolução nessa parte de medicina personalizada vai ser muito rápida. Que eu vejo por 2 anos atrás, e agora com o Covid, quanta coisa mudou, né? Impressionante. Exatamente. Sim. Obrigada, viu, Mauro? Muito legal. Gostei muito.